nafurahi kwamba shirika la Save Children wamekamilisha ununuzi wa vifaa mbalimbali, vifaa tiba mbalimbali vyenye thamani ya dola za Marekani 2.5 sawa na fedha za Kitanzania milioni 578,250,000 kwa hospitali za mikoa minne ambayo nimesema ya Mwanza, Arusha, Dodoma na Tanga. Tuwapigie makofi. Hongereni sana. Asante sana. Wizara ya Afya inatoa pongezi nyingi sana kwa shirika hili kwa kushirikiana na serikali katika eneo hili mahususi sana katika kuimarisha huduma hizi ambazo kwa kweli ni kipaumbele cha serikali yetu ya awamu ya 6 ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia mtakuungana na mimi au ni ukweli ambao uko wazi kwamba serikali imeendelea kusimamia na kuhakikisha kwamba huduma za afya nchini zinaboreshwa. Tunaendelea kujenga, kukarabati, lakini kununua vifaa sio tu vya hivi vya dharura, vifaa tiba vya kisasa kabisa katika hospitali zote nchini. Lakini kwa muktadha wa leo tunaendelea kukarabati majengo kwa ajili ya wagonjwa mahututi ICU, lakini na yale ya idara ya dharura EMD, ambapo kule tumeweka vifaa tiba vya kisasa kabisa nchi nzima. Hadi sasa katika eneo la hewa tiba ya oksijeni tunafunga mitambo 12 tunavyoongeza hizi, ukiongeza ile 7 ya mikoa ya mwanzo, kwa hiyo 19. Lakini zoezi hili litakapokuwa limeisha tutakuwa na mitambo hii 54. Lakini pia tumesambaza hewa tiba ya mitungi ya oksijeni kama hii hapa 4,600. Kwa kupitia kwa mradi huu wa ufadhili wa Save Children wameunga mkono juhudi hizi zinazofanywa na serikali kisha kwamba huduma hii inapatikana kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma lakini na kupunguza madhara ya ugonjwa huu, hasa vifo. Huduma hizi zitaleta manufaa sio tu kwa ugonjwa wa uviko 19, lakini bali pia ni kwa wagonjwa wote wa dharura na mahututi watakokuwa wanapata matibabu katika hospitali zetu. We all know that Tanzania has had several waves of COVID-19 since 2020, and many lives have been lost, both at home and within the hospital setting. And this is why it is important to equip our health facilities with knowledge, skills, and supplies to enable to deliver life-saving treatment to COVID-19 patients. You will therefore agree with me that this equipment, with the majority of the consignment being delivered in respect to referral hospitals, are critical to the fight against COVID-19. You might also want to know that in this project, apart from the supplies that are being presented here, we've also been able to work with stakeholders under the Ministry of Health to develop the COVID-19 case management on-the-job training learning resource package, which is currently under review at your ministry. It's important that we extend these measures not only across the 4 hospitals. We call upon stakeholders, donors, and government to step up these efforts across the country, and especially this time when there is a lull in cases, so that if in case there's any other subsequent wave, we're much more prepared to respond. Honorable Guest of Honor, the recent rise in COVID-19 cases in December 2021 underlined the significant demand for progressive efforts, as well as the need to strengthen our emergency preparedness actions and extend these measures to the remainder of Tanzania mainland and the islands of Zanzibar. We can bring this pandemic under control, but we should not be complacent in our approach, because we have seen how we've had good times and continue to have bad times when a new wave hits us. This handover also demonstrates the continued commitment of the U.S. government to support Tanzanians through crisis. The strengthening COVID-19 case management in regional referral hospitals activity has bolstered COVID-19 case management in 4 major regional hospitals, in Tanga, in Arusha, in Mwanza, and in Dodoma, and supports the health and well-being of Tanzanians.
The activity will also provide technical support and training of frontline health workers in the next quarter. As I mentioned, for more than a half a century, the U.S. government has been the world's most significant contributor to global health security, building on decades of leadership in life-saving health and humanitarian assistance. And this donation marks a significant achievement in our support for Tanzania as we fight the pandemic together. We will continue to work with the government of Tanzania to fill gaps in the health workforce, and our partnership includes improvement of information systems and raising domestic financing through expanded health insurance coverage, increased government budget allocations, and more efficient use of funds. So finally, I want to stress that while we will continue to partner with the government of Tanzania to address the impacts of COVID-19, I also want to encourage everyone to continue practicing life-saving prevention measures, which include social distancing, wearing masks, and of course, getting vaccinated. As Dr. Bester mentioned, we have gone together through several waves in Tanzania. And because of that, we have suffered a lot. But that does not spare us or make us immune from another wave. And this is the time when things are a bit quiet to take up our ability to practice good prevention, get vaccinated, put important measures in place like medical oxygen so that we are ready for any wave that may come.